приходит ли сейчас к Махараджу его учитель? Во сне? Да, дает ли какие-то наставления, ну, то есть во сне? So the question можно is, ли об этом спрашивать, я не знаю. То есть, I don't know whether it's possible to ask you about this, but do you have some association and communication and chats with Guru Dev and Guru Maharaj in your night dreams, and whether they are giving you some instructions what to do? We have to say, yes, we do. I mean, we are trying to hear everything, but we will always be very cautious what our individual experience is really coming through cleanly, or whether it is, because we can dream many things, so dream is dream, but we pray that they have not neglected us, and so we are trying to get their sanction for everything and get their guidance for everything. So we will try to hear. Ну, здесь особенность моего восприятия может накладываться, потому что сон есть сон, и мало ли что мне может присниться во сне. Но я всегда ищу их советов и их инструкций по поводу того, что мне делать. And I don't want to make a public yes, but if I say no, they will be unhappy. Я не могу в открытую кричать о том, что да, действительно, но если я скажу нет, то они будут несчастливы. Старайся говорить громче, потому что потом плохо слышно на записи то, что говоришь. We have a few question on our friend. Она благодарит вас за ответ на прошлый вопрос. Она спрашивала, она у нее маленький ребенок, она не может приехать, и она просит еще She's thanking you, and she's very grateful that you gave answers for her previous questions. We have one woman here in Tomsk. She is having a small baby, that's why she's not with us now, but she again sent some questions. Okay, yes. From computer. Let us hear. If I can, I shall answer. Поскольку она сидит с маленьким ребенком, у нее достаточно простые вопросы, но So она думает о she's духовном. having a simple questions, but she's thinking about spiritual things. Значит, вот она один такой вопрос, что в Шримад Бхагаватам говорится о существовании молочной реки, неземной, и что молоко там никогда не прокисает. И она спрашивает, почему молоко на земле прокисает? Ну что это некая священная субстанция? In Srimad Bhagavatam is written that it is described that there is a very famous river where there is no water but only milk, and this milk is always good and fresh and of the best quality. And the question is why our mundane material milk can be spoiled. In the Srimad Bhagavatam, it is mentioned a tree. Did you say? River, sorry. A river. River. Milk river. Yeah, river of milk, ocean of milk. There are different rivers on different planets. So Bhagavatam also is mentioning there is juice, mango juice. И также существуют различные реки, которые описаны в Шримад Бхагаватам, не только молочная река, но также река сок манго течет. But you're asking why does the milk not spoil where it is spoiled? I am unable to answer this question. Я к сожалению, не могу ответить на why the milk here in the earth can be spoiled when in Srimad Bhagavatam it's written that it's never spoiled. Srimad Bhagavatam is written that the milk here is never spoiled. No, not here, but somewhere. There is the ocean of milk. The ocean of milk that is always good. But why here in the earth we have this problem? There are, especially from Srimad Bhagavatam, there are so many things which are beyond our understanding. В Шримад Бхагаватам существует очень много описаний, которые находятся за гранью нашего понимания. And there are lots of things that when we are reading, we have to take some of these things and simply put them in a box in our mind, which is ununderstandable.
And we И just accept it. когда мы читаем Шримад Бхагаватам, некоторые вещи, которые мы не можем осознать и проанализировать, мы просто должны откладывать в особую коробочку, которая подписана «непостижимое». Really, because we can't conceive of so much which is described in Bhagavatam. Мы не можем судить о столь многих вещах, которые описаны в Шримад Бхагаватам. And also, our goal is not the ocean of milk. И также нашей целью является не океаны молока. Our goal is the ocean of love and affection and beauty and charm, the land of Krishna. Целью нашей является земля Кришны, земля любви, привязанности и очарования. That is where our destination Это путь is нашего shown by назначения, the grace of our guardian. указанный нашими великими And not to stop anywhere else on the way to think, oh, this is perfection. But we И наша always задача не останавливаться где-то по пути, думая, что «О, это совершенное место». keep our eye on the goal. Нам нужно сконцентрироваться на нашей цели. There are so many heavenly things within creation, the heavenly planets, descriptions of the heavenly planets, but they have their life, it is temporary still. Существует столь много описаний райских миров, райских планет в Шримад Бхагаватам, но нам нужно помнить, что даже райские миры, они все временные. But Nityananda and Mahaprabhu have come with the greatest gift. Но Нитьянанда и Махапрабху пришли к нам с величайшим подарком. Guru Maharaj says the greatest gift for the least price. Как говорил Гуру Махарадж, потрясающий, невероятный подарок за минимальную, ничтожную цену. But that price we do have to pay. Но эту цену мы должны заплатить. And it is Shraddha, it is Это faith. шрадха, это вера. Faith. This is the price we have to Это pay. та цена, которую мы должны заплатить. And by hearing of these topics, by hearing of those planes of Krishna Lila, from the proper source, from Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada, then we will get more and more attraction to make our И focus. слушая эти истории о Кришна-лилах от реализованных душ Шрилы Гурудева, Шрилы Гуру Махараджа, Шрилы Прабхупада, мы будем получать все больше и больше привязанности к этому миру, влечения к этому миру, к тому миру. But why the ocean of milk doesn't go sour, I honestly cannot answer, Честно. except to put it in that inconceivable box. Честно сказать, я не могу объяснить, почему молоко не прокисает или прокисает, и я просто помещаю это в коробочку непостижимое. And second question, sorry. Oh yeah, from the same lady. Yeah, okay. Yeah. What is her name? She's a devotee? Or she's a friend? Friend, Как ее зовут? Катя. Ее зовут Катя. Катя. Okay, okay, yes. Вот она пишет, что эти адские миры угрожают, значит, торговцам определенных категорий, и они причисляются, типа, торговцы мясом, лаком, медью, медом. Торговля ради пропитания своей семьи этими предметами, грозит какими-то страданиями в аду. И она спрашивает, почему вместе с мясом ставится мед? Почему нельзя мед торговать? Мне такой вопрос. So the question is again after reading Srimad Bhagavatam, I think. So in Srimad Bhagavatam is written that hell planet, so the lowest, so are threatening to merchants who are dealing with meat, blah blah blah, and honey also. Why? And honey. Yeah, it's written in Srimad Bhagavatam. She's quoting, I think. Она пишет, что это говорит Бхарата в Рамайне. It's written in Ramayana, and the quotation is from Bharata. I really would have to see the Я quotation думаю, что мне because нужно посмотреть цитату.
it sounds. Sometimes the translations, something funny Иногда happens. перевод некорректен. Может быть, это алкогольный напиток, типа Ну, метабуха? нужно посмотреть. Ну, да, хорошо. So if I can see, Если я увижу, что написано своими глазами. but honey, Мед, конечно, странно, да, звучит. but about milk, okay, milk and honey, some connection. About milk, then Gurudev told that when he is young, then so many cows and so much milk, of course, from so many cows. But he said that in their villages, because he's from the Brahmanpara, the Brahman village, and he said that when I am young, nobody will sell milk for money. They'll exchange, etc., but they won't sell for money. И Гурудев рассказывал, что когда он был молодым и жил в своей деревне в Бамунпаре, а как известно, Бамунпара это Брамунпури, Brahmanpur. Браманпур, Became Браманпур. Brahmanpur, yeah. Где место, где живут брамины. Очень много коров было в то время, и никто из их хозяев никогда не продавал молоко. Молоком обменивались. And it was considered very wrong to sell milk, to like profit with cash for milk. И считалось очень неблагоприятным получать прибыль от продажи молока. But I've not heard anything about honey. Но я не слышал ничего по поводу меда. And in Navadip they collect the honey. И For в sure. Навадвипе они We собирают see, мед. and they have the Мы видим. minimum covering, and they're going up, taking the honey, coming down the tree with no safety. They're just climbing the tree. И те люди, которые собирают мед, они лезут на дерево с минимальной экипировкой, не как наши пчеловоды, похожие в скафандрах. Они просто поднимаются на дерево, забирают мед. And hanging from their waist, somewhere around their leg, is a pot with smoke. Some maybe все меры предосторожности это просто coconut husk and something горшочек с дымом, привязанный. But they are going to the tree and collecting that honey. И с этим горшочком они поднимаются на дерево и собирают мед. But Gurudev told that when you take honey, you should not take everything. Гурудев говорил, что когда вы собираете мед, вам не стоит забирать все. Again, the bees, not just to plunder from the bees must still be satisfied. They have got their honey. Like, anyway, when you milk the cow, the calf is, you're not taking everything, the calf is getting some milk. Это подобно тому, как теленку должно оставаться молоко у коровы, когда вы подоили корову. Также и у пчел должен оставаться мед, чтобы они чувствовали себя удовлетворенными, и вы не должны забирать у них все. But it just came in my mind. But that's India. We see how they milk the cow. They first take the calf to the cow. The cow goes, the mother licking the calf, so happy, giving lots of milk. And then the calf comes away. Then they take the milk. But in the dairy farms, I don't think sorry to say, I think even the calf doesn't get any milk. И я просто знаю, как это происходит в Индии, дойка коров, когда вначале подводится коровий теленок, корова его облизывает, то есть теленок насыщается, потом он уходит, и только потом начинает корову доить. Я не знаю, на молочных фермах так же или нет, вообще, в принципе, телята что-то получают от коровы или нет, я не уверен. We want to be in harmony with nature. The calf will get some milk, and then the cow is giving more than the calf can take, and the honey, the bees will get the honey, but they are making more than they can take. But we won't take everything. И подобно этому примеру с теленком и коровой, теленок насытился, но у коровы больше молока, и мы взяли как бы излишек. То же самое и с пчелами. Пчелы производят больше меда, чем могут потребить, и мы должны оставить им тот необходимый ресурс, который им требуется. So in Navadip, definitely they're collecting honey, and definitely Gurudev likes honey. И Гурудев очень любил мед, это однозначно. И в Навадвипе мед собирается.
we can read many things from the scripture, but we want to try to read with the devotees and read fully and thoroughly some books rather than read lots and lots of things from everywhere. Some specific books, I mean. Рекомендовано нам читать Писания вместе с преданными в общении и читать определенные Писания определенного вида. Нужно это делать вдумчиво. And I can recommend search for Sri Krishna, reality, the beautiful. И я бы порекомендовал поиск Шри Кришна, прекрасной реальности. Affectionate guidance by Srila Govinda Maharaj. Божественное руководство Шрилы Говинда Махараджа. These books will help keep us focused without getting too distracted by many details of many other things. Эти книги помогут нам сфокусироваться на главном без того, чтобы без отвлечения на какие-то другие вещи. And we hear when we are reading these books, and we hear or we read so many, we read the relevant things from the Ramayana, from the Mahabharata, from the Vishnu Puranas, from the different Puranas and things. We read those relevant things because Gurudev and Guru Maharaj, they are extracting the substance, the important parts, and presenting these in context for us. И благодаря нашим учителям, Гурудеву и Гуру Махараджу, мы читаем очень много писаний, но они подготавливают выдержки, то есть ключевые вещи и из Рамаяна, и из других писаний, которые существенны для нас. And I have to admit that at one point I was distributing, this was quite a while ago, but I was distributing books in Singapore. Однажды я раздавал книги в Сингапуре, But in распространял. the evening times, the evenings are more or less free for most of the day. For 5 days, my evenings are free in a week. Ну, примерно 5 вечеров в неделю я был свободен. And I went to the Singapore National Library and I started reading Mahabharata from the beginning and going through. И я пришел в Сингапурскую национальную библиотеку и начал читать Махабхарату. Because we hear reference again and again to Mahabharata. I thought, well, I have this opportunity, and then we can see what is there. Так как мы постоянно слышим, что наши учителя цитируют выдержки из Махабхараты, и я решил, что у меня есть хороший шанс прочитать, что есть. But I soon, after a few days, really I came to the conclusion, I myself cannot sit and read Mahabharata. I need somebody to explain all this to me. Like the whole life of the snakes. It starts, I mean, in the early part, it's all about the nagas, the snakes, and all their personalities, and so many things. And how can I understand any of this without somebody to explain it to me? Но через пару дней самостоятельного чтения я понял, что я не в состоянии понять ничего. Мне нужен проводник, мне нужен тот, кто сможет объяснить мне, что это значит. Потому что начало Махабхараты, оно вообще связано с такими личностями, как змеи, наги, и достаточно большой объем Махабхараты посвящен им. И мне было непонятно, что с этим делать. And I have to admit, until today, I've never read the Mahabharata. И я должен признать, что до сих пор я никогда не читал Махабхарату. But we've heard so many stories from the Но Mahabharata, мы from слышали Gurudev столько and Guru много Maharaj. прекрасных историй из Махабхараты от Гурудева и Гуру Махараджа. And look how wonderful are the books which are compiled of Guru Maharaj's talks. И посмотрите, насколько прекрасны книги, которые составлены Гурудевом и Гуру Махараджем. Then we don't feel to make the time to divert ourselves away from that channel. И когда мы читаем их книги, мы понимаем, что у нас нет времени, чтобы отвлекаться и с этого направления, в котором
были наши учителя. And we've heard from Gurudev and we've heard from Guru Maharaj that Saraswati Thakur, who was so hugely educated, did not encourage extensive reading. И мы слышали и от Гурудева, и от Гуру Махараджа, что Сарасвати Такур, который был потрясающе образованным человеком, он не поощрял чрезвычайное чтение Писаний. But the prescribed books in the association of devotees. Но прописанные нам книги в окружении преданных. And then the emphasis was on savor, doing, rather than learning so many things about so many countries of the world, but not actually going to any country of the world, if you know what I mean. Taking it from theoretical to practical. Srila Saraswati Thakur's, Guru Maharaj's and Gurudev's emphasis is on savor, on doing, not on scholarly learning. И акцент наши учителя Сарасвати Такур, Шримдар Махарадж, Говинда Махарадж, они делали на практике, на деятельности, а не на теории. То есть в чем смысл теоретизирования? Можно сравнить с материальным примером, когда вы сидите, изучаете карты, какие-то книги о путешествиях, но никуда не едете сами. And if you have read, if your friend has read many books, I can say, please search for The Loving Search for the Lost Servant. This book И если ваша подруга прочитала столь много книг, то, пожалуйста, можете передать ей, что я просила ее поискать любовный поиск потерянного слуги. This book will give you nourishment about the whole. И эта книга удовлетворит полностью вас. Она даст вас понимание целого. There is one sloka that they all quote, which I don't remember. There's a sloka that says, all the purposes of many small ponds is served by one big lake. All the purposes of one... A big lake will serve the purposes of so many small ponds. Одно большое озеро удовлетворит, будет служить целям многих маленьких прудиков. And coming to Krishna consciousness, and Krishna, original Swayam Bhagavan Krishna, love, beauty, charm, that Krishna consciousness, then everything else will think, okay, this is all known about so many other things, but it's not relevant. И придя к сознанию Кришны, вы поймете, что знание столь многих фактов и столь многих разных вещей, оно не столь существенно, и оно безотносительно Кришны, оно не имеет значения. Hare Krishna. And you see how quiet Tomsk is. When there's no sound, really is. Томск. Even with the windows open, it's like a recording открыты, но studio. никакого звука. And I have taken this opportunity to do some recording upstairs. И я использовала этот шанс записать кое-что там наверху, у себя в комнате, некоторые книги, которые... And in Vrindavan, when we do the spoken books, you have to get up before Mangalarti and use like the hour before Mangalarti, which means getting up 3:30 in the morning to Вы должны встать в 3:30, чтобы записать. Always noise. Потому что с 4:30, когда начинается Мангала-арати, всегда постоянный шум. And all kinds of noises, and you notice it when you sit there with the recorder and you listen. И этот шум совершенно различного происхождения. Особенно вы это осознаете, когда пытаетесь записать аудиокнигу. And you know, there are people in the world, they hardly in their life get to breathe fresh air and get to experience silence. In the cities, there is neither. И вы знаете, сейчас в мире есть столь много людей, которые никогда
не чувствовали, что такое свежий воздух. Они не знают, что такое тишина. Особенно жители больших городов никогда не имели такой возможности. And here it is so quiet, И здесь так literally тихо. you can В hear your буквальном смысле. heartbeat. Вы можете слышать, как бьется ваше сердце. You probably don't notice it because you're so used to the silence. Я but- думаю, что вы даже не обращаете на это внимания, потому что вы привыкли к этой тишине вокруг. Krishna has given you a very sattvic, very sweet, gentle environment. И Кришна дал вам возможность существовать в таком прекрасном, мягком окружении. We must Sattvichество. always... Guru Maharaj told so clearly, we have to learn the... I should find the exact words. The theory and science of gratefulness. Gratefulness, being grateful, being thankful. Grateful. И мы должны... Гуру Махарадж, quotation? Is it Гуру Махарадж? Guru Shri Sridhar said Шрила Шридар Махарадж we must говорил, что learn мы the должны... theory and science of gratefulness, of being grateful. Мы должны изучить теорию и практику науки благодарности. Как уметь быть благодарным. We will be grateful for any assistance we get on our path, Мы должны быть благодарны за всю ту помощь, которую мы получаем на нашем пути. but we will be grateful for everything. The Lord has given you this environment. также We shall должны be быть grateful. Благодарны за все, что мы получаем в своей жизни, и Господь дал вам такое окружение, и вы должны помнить об этом, что вы должны быть благодарны. And Guru Maharaj always saying we must adjust to the environment. We must harmonize with the environment. И Гуру Махарадж всегда подчеркивал, что вы должны существовать в гармонии с окружающей средой, окружающей вас средой. So when somebody like myself comes from another place, we can remind you of what a good environment you have to adjust to here. I mean, it's a very suitable environment for our Krishna consciousness. И когда кто-нибудь другой со свежим взглядом приезжает, например, я, то мы можем напоминать вам, какое подходящее окружение здесь вы имеете для своей духовной практики. And Krishna has given you a beautiful family of devotees and extended family, because I know there are more who are outside, around and about. И Кришна дал вам прекрасную семью преданных, и эта семья не только в Томске, но и она расширена. Я знаю многих преданных, которые здесь, в России. And I think in Tomsk you've got so many students, I think many people may come in the future. It's up to Krishna if he wants them to come. И я думаю, что у Томска очень большие шансы получить много преданных, так как здесь много студентов, и все, конечно, по воле Кришны происходит. Если он захочет, то они придут. But you have here your your nice, beautiful extension of Navadip or extension of Vrindavan ashram here. And with all this, it's like the extension of Vrindavan. И здесь мы видим прекрасное проявление Навадвипа или Вриндавана, прекрасный храм. And Giriraj Govardhan, И Гирирадж Говардан. I think is an extension of Govardhan. Я думаю, что это проявление Говардана. And when you do parikrama of Govardhan Hill, some of that parikrama is in Rajasthan. It is actually in Rajasthan. И когда мы делаем парикраму вдоль холма, обходя холм Говардхан, часть этой парикрамы проходит в Раджастане, другой штат. And an extensive part of the actual full parikrama of the Vrindavan Mandal is in Rajasthan. И во Вриндаване тоже, если вы обходите Вриндаван, то значительная часть парикрамы проходит в Раджастане. And to do parikrama of the whole Vrindavan Mandal takes 1 month. И если заняться обходом всего Вриндавана, это займет у вас 1 месяц. And it is happening like that every year. There is an И каждый organized, not by us, but I think by the government. They organize Что-то a подобное 1-month организуется parikrama. не нами, но правительством, я думаю. Парикрама
вокруг Вриндавана, который длится 1 месяц. We notice them because it is so silent, then we notice Мы the заметили, children. потому что вокруг вообще тихо. Кришна создал вот мир свой, где он живет в семье. То есть он придумал это, получается, сам и создал. И это как вперед всего было создано этот мир, или он создавался там после каких-то других глобальных. Ну то есть почему он создал? Почему у него такая потребность еще появилась? Вот, жить одной семьей с душами, которые из другой Галоку Вриндавана, да. Krishna created Goloka Vrindavan for himself, and was it before the creation at all, or why did he do it? So what was the necessity of living in a family with devotees? Leela means everything is entirely his will. Лила означает, игра означает все есть его божественная игра. По его божественной воле. And he is not happy, he is feeling unfulfilled alone. И он не чувствует себя полным в одиночестве. And the Srimad Bhagavatam also does explain how the spiritual plane is also manifested and managed by his potency for his pleasure. И в Шримад Бхагаватам есть прекрасное описание, как мир управляется и организуется его энергиями для его удовлетворения. And we are all also a tiny bit of his potency, and we are also for his pleasure. И мы все являемся мельчайшими корпускулками, сотворенными им, и мы все созданы для его удовлетворения. But the Bhagavatam does give us the science of the creation and why the spiritual plane, why the material plane, or how the spiritual plane and how the material plane is created. But it is for the Lord's pleasure, and he has personality, he has senses, he has all those things we have, but it is inconceivable for us to understand the motivation, if you like, of the Supreme Lord. It's difficult for us to understand our own motivation. И все, что создано, оно создано для удовлетворения Господа, для Его наслаждения, все бесчисленные миры. Но Господь сам обладает, Он сам личность, и у Него есть свои качества и желания, и это непостижимо, Его воля непостижима, так как мы лишь мельчайшие корпускулки. And some things, of course, all of this is beyond our brain. Творение, в принципе, оно за гранью нашего понимания. And eternal means without beginning and without end. И само понятие вечность означает без начала и без конца. And Brahma Samhita is a short, beautiful description of that eternal world Брахма Самхита the original Supreme Lord Govinda. является кратким описанием этого совершенного мира Верховного Господа Говинды. Sorry, I was just seeing who was hiding around the corner. Я смотрела, кто там прячется. But it is eternal. But many things are coming and going, but in the spiritual plane, how do we understand even changes of morning, afternoon and evening when time is conspicuous by its absence? So each part is also eternal.
И в духовном мире все вечно. И как мы можем, в принципе, нашим пониманием осознать понятие времени, если смену дня и ночи в духовном мире, если все это не важно для духовного мира, так как времени вообще нет там. And you know, Vaishnava Maharaj, he liked to quote, I don't know, the scriptures where it was written about spiritual world. That, for example, when lion is eating the deer, both are happy. It's inconceivable. This is a Gurudev example. И пример, я говорю, Вайшнава Махарадж любил цитировать, и Махарадж говорит, это пример Гурудева, что в духовном мире, когда лев поедает оленя, они оба счастливы. The deer is happy, he's playing his part, and the lion is happy. He's playing his part, and he's got the deer. И олень счастлив, так как он играет свою роль, и лев счастлив, так как он играет свою роль. When we wake up, we will get to understand Когда a little мы more. проснемся, пробудимся, то мы сможем понять немножко больше. But even then, I'm sure the overall picture will be inconceivable, but it won't trouble us. We have our part to play, we are in our section, and we will be fully nourished and challenged also in our service. Alive, we'll be fully alive. И когда мы пробудимся, даже тогда вся картина не будет нам ясна, но и мы не будем этого желать, узнать всю картину, потому что мы будем полностью удовлетворены и насыщены своей ролью, своими задачами, которые у нас будут в духовном мире. And you see, we were mentioning about in your daily morning programs, evening programs, regular programs that take place in the ashram, we can change within limit, we can change that a little bit time to time, so we become familiar with, like we were saying and recited today, the 10 offences to the holy name, and Mahaprabhu's Shikshastakam, which is very important, but also the Brahma Sanghita, so that maybe for 2 weeks in the morning we'll be reciting the Brahma Sanghita each day. This way they come in our heart, and we can't understand everything, but it is recommended for us, and it is very sweet, and these descriptions, they will help push out many questions of how and why, but rather, but it exists. И что я бы порекомендовал, что ежедневно мы проводим службы и читаем Священные Писания, и так как и мы можем добавлять и менять иногда, варьировать Писание, то есть можно добавить регулярное чтение 10 оскорблений Святого Имени в программу, также Шикшаштакам Махапрабху и Брахма Самхиту можно время от времени перечитывать, это примерно 2 недели займет, но это знание, оно войдет в наше сердце, и тогда все вопросы, подобные что, да, когда, почему, они отпадут сами собой. Просто это знание, оно будет пребывать в нашем сердце безотносительно вопроса. Chintamani prakarasagma shukalpa vriksha lakshavritesha suravira pipalayantam lakshmi sahasra satrasambrama sevyamanam govinda mari purusham tam aham bhajami. And then from verse 29 through to the end. And then read the translations. They're wonderful translations. Yeah. Beautiful, beautiful, beautiful. Можно читать шлоки на санскрите и тут же переводить их. Это прекрасные стихи. They are giving us a window to the other world. Like this window. Эти книги дают нам, This window. открывают нам окно в другой мир.